siye empini kwakulo msa wami owayethanda ukusivulela i-radio Zambia whereby uThandi waye-advertise ukuthi wozani empini, wozani no-akha, wozani akukumeleli. Then ethanda nje ukusitshela nje ngento ze-politics, abesesitshela ukuthi khona indaba ka-Idi Amin. Then the most thing eyayenza ukuthi athi khona khazi uyakubona ukuthi vele wena there's a reason why you should go and fight for your rights. It's like ngamfisa ukuyafunda eCochran, but I couldn't because I was black and my mother, umama wayengunensi, but I could not go ukuyafunda eCochran. Then wabesithi yabo kumele ukuthi ngawe ufunde eCochran because umama kho she's a nurse. Then elokhu sitshela nje ngento ze-politics. Then wabesithi ngcono sizahambana. The day wayemele ukuthi ngasihamba laye savuka kuseni safica yena ngamo, but I didn't know ukuthi uhambe njani wathini ngase sesisuka ke sasihambela ngoku sasingabo 3 lo Joyce lo Doreen then mina sabe siqonde erenkini, sabe sifike erenkini laphana sabe sibuza amabhasi awe Plumtree, then babe silayela ukuthi uAjay kathi ngambona ngane ama-guerrilla vele they were operating kwabane erenkini. Then bahle bathi beyozani lapha lina bantwana ngenani lapha ibhasini leyo kahle sangena babe besithi lingabhadali, sabe singena sahlala from there. Then basahamba ePlumtree babe sibuza ukuthi ePlumtree akulamntu elimaziyo, usisi wami engangimela wayetrainele inensing eBrunapek. Then babe sithi sisisi wami eseBrunapek, but all right. Then basihambisa-ke zalala siseBrunapek. Then from there ibhasi yona liyana the same bus yabuya isithathe eBrunapek. Sabe babe behamba lathi the sisise kwindawo nje ibushy area, kwakhanya ukuthi vela kusela mgwaqo ibhasi yona lesihamba emgwaqo njengani wezinqola. Babe sithi ehlani la lingaqhuma so lizafica kulomfula olamakhwebane then selicross-ake sesihla khona. Then singakafika emfuleni kwakulomuzi wawuseduze lapho. Omunye mama sesibiza ethi lina abantwana zani la sasesihamba, ngathi lifuna ukuyachapha sathi wathi hayi lingahambi ngoba khangelani nositshengisa amathambo ayekutheni phansi kwesihlahla. Wathi amathambo la ngabanye abafayo babulawa ngamabhunu, so lingahambi inkomo seqedisa abantwana babantu. Ngasabe sithi sizabona phambili. Wathi ngamathambo abanye ozani lapha nditshengise abantu abama besitshengisa kwakungilamakhanda lezi lamabhonzo nje. Babe sithi ngamakhanda abantu labo bababulalela khona la. Ngasabe sithi sizabona ngakho phambili. Sabe sihamba ngisifica umfulalwana ongani olamanzi but ungaqalanga phampam. Then uJoyce wayemude wayengena yena ethe ngangena engene lesigodo ezimeasure, then ebese measure Doreen then measure me silokhu singena ngisasagcina sichaphile. Then sesichaphe that side of Botswana. I don't know i-communication yama-guerrilla. Sabona sesihlangabezwa ngabanye obaba babe besithi salibonani nabantwana sesithi yebo sithi liyachapha sathi besithi alright sesizwile ngani asambeni. Babe behamba bengakhulumi betshintsha bephambili kwethu sefika kwesinye isitolo befika sihlala phansi bahlala khona lapha lingakhulumisi umuntu lingatsheli umuntu futhi ukuthi liyanga zahlala. Babethi intambama bathi sifaka esitimeleni intambama isitimela sabuya ngasifaka esitimeleni sabona singeniswa ku-first class. Asasingakazi isikhathi first class sabona siyakholisa sesihamba train lana sesifika khona I'm sure sasise-Francis Town. Then sesibona sekubuya futhi abadala bona labo sibesithi ozani lapha nabantwana zani ngasesihamba sisehla sesifika khonapho besibona sesingeniswa enkambeni yamapholisa. Sesiqalisa ukubona sokucela abantu then after that sibone hayi avela kakulaleki miwe vele abantu bagcwele. Then ekuseni savuka-ke sesihamba-ke sesiya I'm sure sort of a vetting ngoba ama-parties ayi-2 kwakulezapho kwakulezana so kwakulonkomo kulomngane.
babe besibuza ukuthi lena bambina bambuza ukuthi ulandela bani babe sithi ndilandela uNkomo babe lokhu bebhala phansi bambuza ukuthi nxa ungafuna ukuthi uma ungafa ufuna ukuthi lifa lakho lidliwe ngubani ngathi ufuna lidliwe ngumama then sasuka lapho ke sasithathwa sasayiswa kwenye camp eFrancistown. So awuleminyaka emingaki lapho? Ngiyalinga kopha sasona after 7 ukuthi kudala ngisasingena zile minyaka but ngincane then sasuka lapho ke sahamba saya ecamp ngalo fika ke camp laphana yabo ukuthi amankazana ahlala ngapha abafana bangapha sahlala then sasuka lapho bahlala nje kuseni ukuvuka nje kwenziwa into ihlatshelwa all the like then sasuka saya ePhikwe from ePhikwe then abese kuthiwa ngangile problem yokuthi ngangingadli isitshwala then babe besithi khona lo ahambe eZambia then I'm sure that's how ngahamba eZambia kulabanye abangani lokho engabafica bekhona ngabe sekuthiwa Zambia kwakule plane eyayihamba sabe siyakadiswa iplane lana sahamba eZambia then sifike eZambia sifika samukelwa kule moto okuthiwa ama-cras sasithatha imoto lezana sasihambisa e-VC fika ke e-VC lapho kwakuyini i-Victory camp then safika sahlala ke camp laphana kwakungakabi lesikole kungakabi lutho kulama-tende nje so kwakule dom enkulu yayihlala everyone. So lahlala isikhathi esingakanani e-Victory camp lapho? Avele ngahlala e-Victory ngaze ngaphenduka ekhaya. Liphenduke nini? Yaphenduka 1980. So lihambe 77. So lahlala 3 years. So ngesikhathi se-Victory lapha la kutrainela ukwaliswa nje? Hayi ukuthi kwakusiya ngokuthi nxa bethathwa lapha besiya ku-training kwakulo camp commander angithi usisile so wayethi nxa kwaphana wena usifisisi siyangena emoteni athi akukhipha athi wena phoma isikhiphe vele ethi no alika-qualify ukuthi lihambe ngale emkushi then ingxenye isikhiphe ethi khona lokho elikwenza khona la kuyafanana lakho lokho elikwenza ngale asikhiphe sisale then sisale-ke lokho sisenzane khona lokho ama-exercises wona lawo vele sisenza khonokho ukuthi siyenza ama-exercises sifundele umphopo sifunde i-politics sifunde nje ukuthi siziphathe njani all the like. So la kwenza khona for 3 years? Yes. Then anti kwaseku-introducewa isikolo kwasekusakhiwa isikolo then from there ke kwasekuthiwa khona thina mina I preferred ukuthi ngiye esikole then sokuthiwa sokuyiwe emkushi ngalo wasikhipha futhi usisile emoteni sangena emoteni wasikhipha futhi wathi no I said you're going to school wasikhipha then sasesingena-ke saqalisa sabuyela-ke futhi esikole lafunda sasesifundile lalifundani sasifunda sibili i-academic okay. Sasifunda sibili then up until sabhala ngibona ngani iphepha esalibhaliswayo kwakuthiwa livela ngapha ekhaya sabhala sesisabuya. So 1980 liyafika lapha laqonda ngaphi? So la 1980 sesibuya la ngafika saqonda nayo ngabuya ambuya ngalakanye anyway ngaba khona ukuthi ngane-problem yesisu vele ngangavele ngingadli isitshwala so angazi ukuthi somehow ngazama ukutshontshela ukudla isitshwala ngoba vele endaba yendlala then ngase ngigula ngahambela Lusaka from there Lusaka ngazi bona babe sembuyele camp ngagcina sekuthiwa semele ngibuye ekhaya after independence ngabuya labanye ababelimele sibili ababethelwe ngamanaphamu vele kwakungakhulumisana kwakunuka kuplane yangikhona so mina ngabuya ngeplane ambuyanga nge-train njengabanye then ngafika lapha safikele eHarare then eHarare iplane lena yasifisa la yafikela lapha eBulawayo from Bulawayo then sathathwa ngemoto ze-Red Cross then yibo abangihambisa ngikhaya
Okay. So lafika ngikhaya lapha impilo yayinjani laqalisa njani? Ngabuyela esikolo ya ngifika ngikhaya ngakhona ukuthi ngangene ne-problem then bahle bangihambisa esibhedlela then qalisa ukuyela so ngahlolwa then hayi khanya ukuthi sengiphikhile ngabuyela futhi esikolo then sembile esikolo hayi umama wabe seqalisa ukuthi ngifundise hayi ngafunda ngcinakeze in fact ngathi ngingakabuyela indaba yesikolo then sokutholakala ukuthi sathi sigwejisile nje silabanye so 1981 hayi sokungu-82 then babe buya amapholisa afika sibutha abesithi kuthiwa sizwakale isixoxa ukuthi kasilempopo sizwakale mina ngabe ntatha ngisiswa e-stops camp then ufike e-stops camp laphana ngavalelwa ngumunyisa ngisitshaya kuthiwe ngichaza ukuthi ngilompopo nangathi ngilompopo mina impopo engiwaziyo umpopo wawubanjwe ngukhomsara ngangibamba ngiphinde ngiqede lapho ngibisele kukhomsara into engangiyazi mina ngangithwala umpopo isigodo singalali utho phakathi ayikhona umpopo into engiyazi ukuthi ngayisebenzisa ngisebenzisa babesithi because manje lokhu safihla abanye bakho sebechazile because ngifake isigqoko sisakalale sawudu isakalale khona nje kuqosele nqaba kushaya uqosisakalela yabo ngabona ilutho ngesikhathi nesithembile babe yandiswa isitshanga phasikwenya then la ngazi because umama wayengunensi I'm sure waqalisa ukuxoxa labanye amanensi abangamakhiwa wakanempilo then missionaries because when they came ukuzongikhipha but bona bangama-missionaries njani basiqalisa ukukhuluma namapholisa then sembisele uhlanya kuthiwa yilo lithe khona ngabona kuthola itheni landompopo then ngasesithi umuntu ohlanyayo ngathi uthe ngizwe ngisithi lompopo njani but wasitshela ukuthi lompopo indlela engaphuma ngayo so lahlala isikhathi singana estoksini ngangona ngahlala lapha 2 weeks. Okay. So lathi liphuma lapha bathi icala seliphelile hamba hayi bathi khona awumelanga utshele umuntu ukuthi ubotshiwe njalo futhi you are still under house arrest ungatsheli umuntu ungakukhulumi ungakuxoxa vele ungakukhulumi khona then ngahlala lokhu under arrest so babebuya yini bezokukhangela bona batsho kanjalo ukuthi bazobuya bezongikhangela then at times kwaphunga ukubuya nje bona babe ngabephisi bangasedibila ngakwazi bangamaseko babebuya bezongikhangela so balithkhangela okwesikhathi singakanani angikwazi because ngathi ngisesikolo then sasesi-aplayela imisebenzi ngithezi ngi-aplayela imisebenzi nga-aplayela kupolisi then ngasembona sengibhiziwe ngazolanda ngisesikolo ngabona sekuthiwa sengibhiziwe sengiyangena imisebenzi ukuhamba kwami ngaseharare then ngabuya ngathi bona laba ababentsha ngangiyi-civilian staff kupolisi yabona laba abanye bangikhona babentshaya bambuza ukuthi ungene njani la ngathi ngene ngendlela wena wangena ngayo so ngase ngibabona nje but alizange laba police lapho ngokusebenza nje ngangisebenza civilian staff kupolisi sensenza ku-CRO fingerprints. Okay. So ngesikhathi kuthiwa imali zamahhovisi lapha nalazi apply la hayi ngahamba ngaya ku-vetting ngahambela uvevi ngavethwa ngaqeda ngathi sengithola ikhadi then kwakulo munye umama kwakuthiwa mprisi wayengokosibanda wayekusi-ID then wabe semlanda yena wayetrene emembishi wayesemlanda wathi lo lina i-campaign i-VC elikaqualify ukuthi lithole imali bisangaphi ikhadi lelo babengithathile babengilinika indlela ngithathela ngayo ikhadi ngathi but ikhadi laselinikiwe ngase ngivethe ngaqeda vele wangithathela semphuma mina eminyango wokugcina elivele yes then ngazobuya la e-post office
kwakule vetin post office Lungani phansi kwashisa post office Lungani kanjalo. Then savethwa futhi saqeda just siqedile kati khonapho la ku-team yona leyo wabe sengilanda futhi nganilebhuku le-post office sengiqedile sengiphiwe ibhuku wabe se-onlanda wathi lu vele ayisile kade lifuneka la i-campaign still lokhu ayingavidwa visa ikhadi lelo. So mama lo liyake limbone wafa ngamtshela futhi ngathi mina vele lokho ngenza khona uzakufa ichima lona le ngayidlanga ngolunya lakho lo ngenza lo angikwazi ukuthi ngenzelani lo. So alisayitholanga futhi? Hayi azange ngiphinde ngiyithole, azange ngiphinde futhi ngenze follow up yayo. So lina njengoba kathi sinolala impilo ahamba impilo lithola imali lithini ngakho? Vele ngizwa kungiyangisa anyway. Okunye futhi ukuthi it's like thina sisempini it was not like ukuthi silande ukuthi sifuna ukuthi siyelwela ukuthi khona sizathola imali ngoba sasingakwazi vele kwemali. Now the main idea was to liberate the country or to liberate ourselves. Njengobuzwa ngikutshela ukuthi as young as I wanted to liberate myself ukuthi ngiyefunda eCochran. And the other thing is kule Lobhengula Street lapha sahamba mina ngihamba lesiswami singakwazi ukuthi thina simelanga cross. There was a certain street esasingemelanga si-cross okumntana komkhiwa kwabe kungidonsa songenwele nabe ngiqasifuna ukulwa lapho usosibanga besithi no sirong thina vele asibaleke la asimelanga sibe khona la yabo. So such things vele zazi ngizitshela ukuthi ha vele umntana omkhiwa endonse ngitshela ukuthi mina melanga ngibe lapho lesi. So I thought we're liberating the country not for money, but then in fact anyway into enzisa ubuhlungu ukuthi sathi sizabuya ekhaya kwabuya amakhiwa angasithayevele but babuya basi-addressa ecamp because thina sasingane silalo khani ukufuna ukwala ukubuya babe besithi khona no hambanini ekhaya kule mali ezafakwa to cater for your welfare. They told us that kule mali ezafakwa to cater for your welfare hambanini ekhaya lihambe. Lokhomsala was-addressa wasitshela njalo. Then so khonokho yikho sokungani ngabe kufuna ukwenza ukuthi kati imali yangikhona isikhatha for abanjani yabo. If it meant ukuthi khona abantwana bethu esasingekho sasisempini labo babenefit bafundiswe lama abantu abamele ukuthi ngabathola ukufundiswa but abantu abamasengitholanga ukufundiswa ngisifundisele basiqedela basigraduatela ngendlela abagraduate ngayo. So mina lithini ngerole yabomama abantu impilo ibona ngiyaqhakathekiswa yini njengerole yabobaba? Angiboni kangako ngoba esengizeni kunanzelela sembona ngani thina in fact thina especially abantu esasempini especially ku ZPRA side mbona ngani sibandezeleke sa-instilwa that fear njengoba ngithi ngiyakutshela mina engakwenziwayo with that okwayenzakala kimi ubona ngani ngakhona uzangisa ikhanda wathi mina ngithi ngakuthi no ways uyabuvele usubandezelekile. And after that asikukuthi mbekho khona lokho kodwa kwase we-issue ground. My father was his store was bent ukuthi thina sihambe empini kwathiwa khona abantu abakho bahambe empini wachisela isitolo. Sasibuyile sivele empini ubaba ngo-1985 i-ground killed him. Yayibona into yangikhona ukuthi ubuhlungu bangikhona vele buyabe bulokhu buselekeleka. So ubaba wena wabulawa njani? Emini kuthiwa kwatshona kwemini kwatshona ukuthi nathi sasingekho ekhaya. Emini kwatshona kungama-ground kuthiwa babe nathi esitolo khona ngale ngikhaya. Ntambama wabuya sebesiba ngama-distant ngathi indaba kutshone kugcwele ama-ground isitolo. Nathi labo wabuya banathi ama-drinks kuthiwa babetshayelele ama-drinks emdulini sebengikhaya kamanje. Ubaba kuthiwa sithi athi indaba litshayelele ibulala amambodlela amantu athi avele kusokuphelile lokho ngawo. Then the worst paining thing ukuthi now they were meant to pick up papers ukuthi bechiswa ukuthi azachiswa then badokwa amaphepha lana then they were in cheese.
And the most paining thing is ukuthi ubaba sefile nasesitshelwa ngapha etown ukuthi ubaba sevuleni sithi siyafika ekhaya kuthiwa khona vele amagrawundi agcwele khonapha kuthiwa vele akulamuntu omele akhale lokhu esingakakhali vele ubaba up to date ngithi nxa ungangena etoilet kuphela ikhona ukhala khona cabanga ukuthi ebotshwe ngerekeni etshiswa ngamaplastiki ngikhona kubula ukuthi hey umuntu lwa so ifuneral yakho nabo ungakhala hayi kwakungakhala sange vele kwathiwa singakhali ngoba basasagcwele khona ngale so libona wani ilizwe leliya ngaphi ekhaya ukuthi liyangaphi livela ngaphi unless and until ama-leaders bathi to accept ngoba mina what I see ukuthi nxa ngithi ngiyakhangela vele mostly into ze-politics ngiyabe nje angizithandi kangako but nxa ngingaqalisa ukuthinta ngendaba ze-ground ngicabanga ngoba bami ngibabone ngani vele nje bakuthatha njengento enganayo ilancedo. That's when it touches me ukuthi abantu laba only to say sorry we are sorry it was a war kumbe kwakuyimpi kumbe kwakuyini khona kodwa vela kulampi ongathi uyilwa nomuntu ongalambhobho akulampi ongathi uyilwa nomuntu ongalambhobho. Ubaba ngesikhathi sempi kwathiwa khona supplying amagorilla abantu abakhe yikho behambe empini sesibuyile sokuthiwa khona usupply ama-dissident yibona into yangikhona ukuthi vele ayilamepho. So hayi ukuthi kuthiwe khona vele mina ngibona ngani nje ukuthi they have to apologize. They have to apologize. If they can apologize, if they can give people issue ama-rice in benika abantu and not thinking of abantu ababesithi kabagigane ukuthi bahambe babalande bekuthi bakithi siyaxolisa. Namhlanje sizile la sithe thina sibuye nge-issue yokukhawula kahle kahle sizoxolisa siyakwazi kubuhlungu ya still burning linjani kodwa still umuntu ngeke simphendukise and umuntu angeke imphendukise imphefumulo ngeke ubisele but just to say sorry.